imbag nga law kadagiti amin nga agdudong nagiti dayto nga istasyon. Siya kung maingkat nantayon man yung ipadan ti programa nga Daniw Ya Sonata dito radyo sa gada 104.7 FM. Kute itang aldaw ket antayo denggen kana pagpanpanunutan ti marami ni Mr. Dennis Andrew Aguinaldo. Ni Dennis Andrew S. Aguinaldo ket ag isursuro iti Department of Humanities of University of the Philippines Los Baños. Isuna ti author ti Shift of Ice, bukod sa maliit na hayop, alamat ng sepia ken the second law. Ti Rubber Cut Prints na kat agdama nga adda ijay ILCP's Pasalubong Group Exhibit ijay Orange Project Bacolod. Kat dagiti dani na nga may pahit nga oras katibkas na dagiti dani ang mga isarsarita may papani iti biyag, ayat, pamilya, panakapukaw, gubat, didigraken namnama. Ipalagip na gito'y adani nga uray iturigat apan narigat apanawan at tutuloy ang makabirok dagiti tatawi ti pigsa asik ken rason tapno ag tutuloy nga umabante. Tulungan matlang dati dagiti danyo amang kita iti lubong mabaeng kadagiti matay ti sabali at tao. Ken awisen kayo nga agdungog ken pagpanpanunutan dagiti danyo nga ipay ko itanga oras kata tayo awaten ti kapadasan nga ti sasaula ang maminsan kata marigatan dagiti dagduma nga mangibkas kata ngarud tayo denggan dagiti nabilag danyo iti programa ti Radyo Sagada nga Daniw Ya Sonata. Nga sakbay ipaay ko ti umuna nga dani kut ipaayak pay man dagiti listeners ko iti may nga kanta. Jacomin di barbaryo man-manunan huwag Afustanan ni mistiso asmigiyong nagawapo Anakadas Mauricio kinawagan tayo boy negro Imusap mo sino nang gapon tapos ng tinamipit ko maipon mafalin ko tay sigud dekafan mo wemitit nan kodor ko inimus ko ang ina kung sino nan inawa na Awad ni Mamilina as nalabuad Afrika Tanan siya ng gapunay awad at ng iyak Vermont Lumibwat yaw moyo ititamer at kamsapon Kanakon ipatut ko anunuya awad payon Sawa, umanay ng gitara Iyak mga aluyan Hilig kay Karinya Tan naganas Nang kopyan ng Kalinga Di nagkopya man ng baba Yamang tiniwid siya Awat kang tungtong asriga Amutan man sinagat Hadnong awat problema Fotoman kamanganta Uray man susufog tano Intang cipagta Aulia Nang ufong ta
ko pinasir ng upper kalingga na tsuma-tsuma ng lima limang kinaawatan siya ng tribon sitong raya na bakit ng kima siya manipod at fut-fut at ti-ati ng kanan siya Sumerbang agfasaw kanan siya'y iyakaya at ete at sa kurawanan panan na nitong rayan aran ara iterkyaw anay kanan sa nanaw fangatya sumatir sining ng pagong-pagong diskurso English at pasil ng kanan chay Yes, that is true Ngunit ijay kino Nadakit abuy paine Masapul man palakpak Muawad man diskurso Tanusan ket magusali dagitan ang ulap mo Nuwawad man bagbaga mo kanan ni buhaya Hiyan kanan ni sarabsak Uun kanan ni banaw Gimbong ikakano sa nilidad balbalan Naganas ng pasyaran ng maiumogyatan Naganas ng pogyali kalingga Ugaling manipudawi siyan mang urnosan ibig Ang kinapintas na buong natulang bisita Kinapintas si kultura buong natulang turista Makialuyan yung makisala lumawang nanggamsa Mapatong katamang awa kapiyan may kalingga masanja may trijaya Urayawat corona makuan manggang saja Dan social distancing naninumin man sala Sagliwedo sa lidsin ay matuparan nas tupaya Ilang tatnan ng supang isang kawitan kan upa Ay bang sinlog-tog-tsa papatsokan lumaad na Naganas ng kopyan ni kalingga Tinagok ng magmakwaya Mangkin ni Witcha Tawag kung Thomas Reagan Ang bulutan ng sinagya Kanuwad problema Fuchong ng kamangan sa Uray man susufog siya Natimpan si Pagta Aulia Nanufilcha Pagyaman ipurawi Siyang mangurlusan bibig
Ayan, tiya, ang tayo na denggan, tiya, nag-atibdok, nagpintas nga kanta ni Mauricio Patungaw, manipot Kalinga. Kat para iti umuna, adanyo tayo itang oras, kit mapauluan iti Juan's Green Ghazal. Iladawan da ito'y adani, mukas ano ang mapasaran, nagitita tao tirigat, bayat ken kalpasan tititigra. Iti da ito'y adani kata nag-usal ni Dennis Andrew Aguinaldo, iti ladawan tiya tudo, danong tilayos, bulong ken inaldaw a panagbiag, tapno may pakita ti panakapukaw, butong kinapigsaken namnama. Ti maulit-ulit a panakadakamat dagiti bulong kata mangisimpo kadagiti na duma-duma a kanito iti Daniw. Amang palagip kadagiti agbasbasa iti nakaparswaan ken dagiti panakidangadang asang sangwan dagiti tattao. Kit babaon ti simple yung nabilag nga imahe parigtaon tayo ti Daniw mang panunot no kas ano nga an-anusan no tapto pala nagiti komunidad ti panagsiraba bayat nga agtutuloy at ti panagtinulong da. Kit antay garuda denggan dito Daniw ni Sir Andrew Aguinaldo na pauluan Once Green Ghazal. Hello, I will be reading you a ghazal. A ghazal is a poetic form from West Asia and it obsesses with the word. And the word here is leaves. A once green ghazal. Boats march through flood water and floating leaves. Our sinuses are awakened by boiled leaves. Father sent his rain, thought himself clever. The drops dumbfounded at the edge of leaves. Mother had words with the landlord, cornered lord among the bending banana leaves. Children, calmed down with skill, asked to render the ruin with crayons, thus no one leaves. With only one book left unsoaked, sisters gathered brothers around candlelit leaves. City Hall bullets greeted protesters, shirts and knees dragged as a rake over leaves. Your sadness wished to walk alone. Failure, I'm here, the undershoe crunch of the leaves. We queue at the town center for timber, grain, gifts too early, and a shower of leaves. A once green ghazal. Ayan, kat antayo ng gantia, piyesa nga Once Green Ghazal. Kat itimat da ito sa marunong nga Daniw, aspat na pauluan spot, kat ipakita natiyan na sakit a kinapudno ti gubata. Babaon kadagiti babasik nga espasyo kang gagangay a panag nga agbalin, a simbolo ti apan nakapukaw, panakaisalakan ken namnama. Iladawan na no kas ano nga oray dagiti babasit aspat wenno espasyo kata makaigem kadagiti lagip at trahetsya ken kanito ay tiyasang katauhan. Ipalagip ti Daniw kadagiti agbasbasa ti makadadaol nga epekto ti kinaranggas bayat nga ipakita na ang mabalin paylaeng nga addati panakipagrik na ken namnama iti kasipngetan a panawan ket gawud adtoy ket antayo denggan. Hello, this is Spot, a poem I will read you today. Spot. A foot of space between two chunks of what was a kitchen wall of a young family's house.
space between jigsaw puzzle pieces of flesh. Between lovers, one of them is found intact. 2 clicks of the control panel in the war room, one meme, and the next in the phone still playing for a couple more minutes under the rubble. Also, the perfectly clear, exact space between 2 tents where 4 bombs have already exploded during ceasefire week, annihilating nothing. A local measure of wonder, a sand triangle outsmarting the bombs, or a conscience somewhere hoping not to get caught wasting rabid money. That night they left the dog there they couldn't save, would rather not take it upon themselves to kill. They served a meal for it on the spot, the last of the painkillers. Prayed for heaven to take their friend. Come, finish the job before sunrise. Wake us with your grace. Spot. Katakas pa nang ituloy iti daytoy a Daniw lumamisan ti sa ukat mabaling nga daan iti duwa nagduma meaning na kata iti daytoy a Daniw ni Dennis Andrew Aguinaldo ang napauluan Bedsores ti muna nga uni ang naragsak kat inut-inut ngagbalin aban nag-asaan ni namnama kan saan makaayo. Ipalagip na kadatayo ang mabalin ni dagiti sa ukat mabalin amang ted iti istorya ti selebrasyon ken ladingit. Kat ang tayo garuda denggan dito yan makaitid panunot a Daniw na pauluan this Christ. Hello, I will read you a piece called Disco Rice. When you first mentioned the phrase disco rice, I nudged your hand. It was involuntary as I believed you meant weddings. In her book, Garbage Land, On the Secret Trail of Trash, Elizabeth Reuter observes how garbage collectors call maggots disco rice. Also, paramedics and ER nurses referring to severe maggot infestations on neglected wounds. Here I thought you motioned to the arched doorway of the old church, that grand gatherer surviving armies and earthquakes so it could see us through, framing the giggling entourage in exit sunlight, each guest eager to throw a precious handful over us, green confetti, white rain, a warm blessing for our eternal dance. Hobbyists use disco rice as a tool to strip the flesh off the bones of small, dead animals. Disco rice. Kata sakbay man nga ito programa nga Daniw Ya Sonata iti tangatang unakpay man agipaay ti amay sa akanta. Si damdam ibalik namin ayan
Katadi ti kanta ni Arnel Banasan na pauluan in Ino po. Tiket na ako na iti English, a dream to connect with the power of imagination and good wisdom. Kikas pa nang ituloy kang kanayon nga isurod katatayo dagiti istorya may papani ti turud ayat pamakawan kang dagiti choices nga ramidan tayo. Kidani ita nga iti sumarunong nga dani na pauluan Bedsores. Ket mangisin po iti kadaanan na salita ti may sa Norse hero Aguinaldo. Iti naunig a personal nga istorya may papan iti pamilya, memorya kan ti sakit dagiti daan na sugat asaan nga umimbag. Ipalagip na kadatayo anuman musan dagiti kadakelan a laban ket saan akasapulan nga usar kadagiti alamas no di kada babaan kadagiti memorya nga awitiyo kan ti pamakawan nga ikagkagumaan tayo nga ito dagkata bundin tayo dahil nabilig adani nga pauluan Bedsores by Sir Dennis. Hello, this is Dennis Aguinaldo, and I'll be reading a piece that's based on Njál's saga. Bedsores. Mothers taught our young ears to value stories. As these ears age and grow unseemly, wayward hairs, we must insist, sometimes even against the originals,
on the proper wording of the tales. Ganar met his fate. Ganar's end made narrative sense. Ganar got his just deserts. One by one, we must reject these as lacking or misleading, particularly Ganar was betrayed. See, Ganar Hamandarson was a beautiful man, an exceptionally capable and polite chieftain who dwelled in a saga of blood grudges, was a champion in it, and while he was offered a way out, an opportunity to settle in a happier, safer story far, far away, he chose to return to his homestead, stay put as an outlaw, also known as a free-for-all, where anyone might kill him with impunity, where 40 grudge bearers ambushed his farm, where Ganar made a good showing, first with his atgear, then with his arrows, killing a dozen men before his bowstring was cut. And Ganar, in his urgent need to repair it, turned to his wife, Halgerder, asking for hair from her famous long tresses. But to these entreaties she yielded not a strand, because once, during a famine, Ganar did slap Halgerder on the face, and Halgerder, Hoskul's daughter, had not elected to forget, as in the final 3 months, my father on his deathbed, my mother refusing to clean him. For who was he, in truth, if not someone about to know the score? For when it mattered, at the exact and only moment when he could understand, Gunnar was to be reminded. Bedsores. Kat di ay ti piyesa nga Bedsores kata tiya sumaruno ti biyaga kata maysa pa panagdalyasap ano maminsan kata napnuan ti ragsak panakapukaw namnama ken ayata. No maminsan ulay kas ano kapartak ti panagdalyasap tayo saan tayo nagta malabasan ti ladingit. Yung buray pa man ititong nga tiya ladingit, ipalagip kada tayo ti pamilya, memorya kan barua pangrugyan, nagtutuloy lata ti biyaga. Ti na itampok Daniw nga sumaruno, napolwan Pililla Express, kat mang papanuno, titi panakapukaw bayat ti pandemya, bayat nga ipakita na tiya manayon abilog, ti ayat kata kantinamnama masarakan itiya panag-awid. Hello, let me read you a poem called Pililla Express. Pililla is in Rizal and you get to it after Antipolo and Tanay. Pililla Express. The train made it so I could have gone to my father's wake earlier, maybe even catch him breathing his dying breath. So I boarded it. I spent the time gazing at silent towns. Only 3 adults were out. They had masks on, and they kept their distance from each other. As these were the lockdown years, I must be around halfway there. Unfortunately, I arrived at nearly the same time I arrived before, that is around 10 in the morning, with my father's corpse already on the slab before embalming. It's easier now, by the way, the word corpse. It feels futile arriving at after, as I was already in the after anyway. But I shouldn't miss the bus home. Before it roared off outside the window, I spied my bunso, healthy, but some weeks premature. I'm eager to return to her grown up with her size 13 shoes and less her 11-centimeter cyst. Her kuya, confined to the second floor of the hospital a few times, but should now bounce around with his basketball.
her elder sister bearing a flower and a story, and the eldest glowing in a gown of gold. When I disembark, their mother meets me with a raised hand. She pulls me to a quick stop, as it's not advisable after such a trip to head straight for home. She unpacks the shirt for me, motions to the restroom. Now back at the table, there's a candle on the blueberry slice as I'm to make again my next wish. Pililla Express. Si Maruno may sa Daniw napauluan Ajax. Ti si Maruno maitampok at may sa pa ng panunot iti kinaubing memorya kan panagdakkel na isina na adaw manipod iti Greek myth ti Ajax kana panangya laok iti daytoy kadagiti memorya dagiti playful days iti countryside wenno iti probinsya. Diti adami ket mangipalagip kada tayo nukas adagiti awan na pakatandanagen kanito akadwa ti pamilya ket mabalin nga maawan bayat ti panagdakkel tayo ken ti panag-acceptar tayo iti adult life. Dahil ket may sa nauliw na kapanag-meditate iti panakapukaw bain kan ti panagtarigagay makikonektar manen iti kadagiti dati nakadkadwa. It's a piece called Ajax. Now, in the area, there are two Ajaxes, Ajax the Lesser and, of course, Ajax the Great. It will speak of both of these Ajaxes. Ajax. In Book 23 of the Iliad, during the funeral games, Ajax the Lesser lost the foot race when he slipped on cow manure. On our way to the Panchong for Undas, my cousins and I inflicted each other's shirts with stalks of amor seco. To escalate, we ran, veering from the path to look for mounds of dried carabao dung so we could throw handfuls at each other. The funeral of Patroclus prefigures the funeral of Achilles. After the second ceremony, Ajax the Great, cousin to the Lesser, was defeated in the competition for the dead champion's armor. Lost to a mad rage, he slaughtered herd upon herd of sheep, mistaking the animals for his fellows. Done with boyhood, we are but islands now, families, and deaths. Awakened to his shame, to a field of offal and fleece, Ajax impaled himself upon his own sword. Clumps of hair, a tooth, a picture of the baby. I miss my cousins. Ajax. Sakbay nga ituloy man ti programa ag ipaay akpay ti daytoy ti lasong ipaay kung sakbay ti pyesa nga survival.
tulog sila ay magay patinggana. Biyak sinandaga, ada tuwa'y klase, ada tuwa'y istorya. Walay kanayon ay laksa, kanayon ay lipat, nagkamansa. Biyak sinandaga. Walang ipugaw na pagrealisi siya. Magay siping, magay gamon, magay maipailan na. Walang inado, kanayon ay manpupula. No't siniling sina ay magay patinggana. Ket di ay magkapagayam tiya kanta nga biyag isnandaga by cover by Taraki Kids. Kata kas panang ituloy namaminsan tiya si magmamano asem simple asa sa ukot makaigam iti naunig nga emosyon. Ibkas dati Daniw na puluan ti survival dagiti memorya pa nakapukaw namnamakan panangbirok iti mining dagiti nalipatan a banag. Ket ipalagip na kadatayo nga bayat itirigat ag tultulo at tanga agbyag dagiti istorya tayo ket entay dunggen ken pagpanpanunutan daytoy makatignay mutlaeng a pyesa. Hello. The poem I will read is Survival. It was published by Hillway Press. Survival. Survival became our song of forgotten things. The falling lights will stay martyred. I watched her song again. A letter in the thrift shop is hungry. Survival. Kata inakarid ag yaman kapagayan kita ngatang iti panagdungog iti daytoy programa ti radyo sa sagada nga Daniw Ya Sonata dagiti pyesa ana ipaay kata I Want Once Green Ghazal by David Dennis Aguinaldo, pyesa nga Spot, Disco Rice, Bedsores, Pililla Express, Ajax kana ti pyesa nga Survival kata sapay kumata adu dagiti naadal tayo iti Daniw nga inaramid ni Sir Dennis Andrew Aguinaldo ket siya kayo ni mainga ni pa iti programa nga Daniw Ya Sonata ita nga aldaw ket kadlaaw nga awan labas na naimbag nga malem.